therefore the further you go down, you will finally hit the parental rock. So you have two influences in soil. You have the influence of the upper part of the soil, which is brought about mainly by biological activity and weathering, and the influence of the parental rock, which is also weathering and influences this way. Cái hình này là các lớp của đất và cái đất, các lớp đất này cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về đất ở phía trên và về đá ở phía dưới. So when you look at a volume of soil, the whole pie here being 100%, you have more or less about half which is pores. These pores can be whether totally filled with air, totally filled with water, or any proportion. And you have the solid part of the soil, which doesn't change or changes very, very little, which is based on the minerals and the organic matter. And this also can change. Some soils have a lot of organic matter, some soils don't have a lot of organic matter. Cái thành phần của đất thì gồm có các thành phần ngắn như là khoáng và chất hữu cơ, nhưng mà cũng có những cái lỗ hổng về có nước và không khí. The solid part forms at the smaller size the particles. The particles bring about the texture of the soil, and the texture of the soil brings about the structure of the soil at the larger macro size. Các hạt của đất thì tạo ra cái cấu trúc của đất. Okay, now let's have a look at some connections between soils and microorganisms. Microorganisms are the size of soil particles. So these particles I mentioned earlier are small, and they are the size of microbes. The size of microbes, most of the microbes that we're going to talk about are bacteria. So another word are prokaryotes. And these bacteria are in the size of 10 to the minus 6, or about 1 micron in size. And this is the size of clay particles. Các vi sinh vật có cái kích thước bằng cái hạt của đất, và chúng ta chủ yếu sẽ nói về prokaryote là vi khuẩn, thì cái kích thước của vi khuẩn này thì bằng cái kích thước khoảng của hạt sét. At this size of any particle, whether a living particle like a bacterium or a solid particle like clay, this size is defined, the object at this size are defined as colloids. And colloids have peculiar physical chemical properties. Cái size của cái hạt đất này hoặc là các loại vi sinh vật sống thì được gọi là colloid, và cái sự tính chất về hóa lý đặc biệt của cái colloid này. Can any of you give me one property of a colloid? Có anh chị nào có thể nêu ra một tính chất của colloid? Okay. Colloids, for instance, have a very large surface to volume ratio. So, maybe we have that in the next slide. Okay, we'll see that later. They have a very large surface to volume ratio. So, for instance, if you take a small ball and take a big ball, what is the ratio of the surface? How does surface change with size? In what order? In what exponent? So you have meter, for instance, or millimeter. What is the exponent of the surface? Square, right? So that would be the surface. So as you increase in size, the surface increases in square. What is the surface? What is the exponent of the volume? Cubic, right? So
So inside, it's cubic. So as you increase in size, the volumes increases in cubic. So it's 1,000 times, and this is 100 times. So the more you become smaller, the larger is the ratio of your surface to your volume. And this is very, very important in terms of properties. For instance, if you have charges, and soil fractions are charged. If you have charges, let's say your minus, your charge to volume will be much more important here than it will be here. Okay? This is for a soil particle. Now, if you are, okay, you want to translate that? Cái tỷ lệ của bề mặt trên thể tích của hạt đất thì rất là lớn, bởi vì nó rất là quan trọng trong việc tích điện. So, microbes are also charged. So this is also important for microbes. But there's something else. Microbes are very small. So when they eat, microbes do not swallow, right? They don't have bacteria, they don't have mouths. So everything comes in through the environment. So if you have a large surface for a small volume, you can take in proportionally much more efficiently than if you are larger with a smaller surface. Vi sinh vật rất nhỏ, bởi vì cho nên nếu mà có một cái bề mặt lớn so với cái volume nhỏ thì chúng ta thì đất có thể This very simple fact drives a lot of the physiology of bacteria. Em dịch là cái khúc đó là tại vì vi sinh vật nó không có hấp thụ dinh dưỡng như mình là nó ăn được, nó phải hấp thụ dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu hay gì đó, cho nên là nếu mà cái diện tích bề mặt càng to so với thể tích thì nó sẽ dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng từ đất vào hơn là cái thể tích to mà cái diện tích bề mặt nhỏ. As an example of the interaction of colloids between the abiotic, so the particle, the soil particles, and the biotic, the bacterium, which is the biological part, you can have a look at this picture. Here you have clay particles, so little bits of salt at the, you see 0.5 micron colloids, and these are two bacterial cells. These bacterial cells have produced, you see this material here, they have produced what is called EPS. EPS is extracellular polysaccharide. Why do I show that? Because this extracellular polysaccharide actually binds the clay particles together. And such a microaggregate brings about increase in the stability of soil. Yes. So this microaggregate, this binding of the clay particles with the EPS brings about stability of this aggregate. It doesn't, so the soil particles do not decompose. Cái sự kết hợp này sẽ tạo nên cái sự vững chắc của hạt đất. Okay. Okay. So we have only 5 minutes on this, so we leave in 5 minutes? Yeah. Oh, okay. So we're going to make a small stop here because I understand that we need to leave in 5 minutes. Did we get the material for the lab? Okay.
So they are the Anh có cách cho mấy anh chị là được đó. yeah, so the last few minutes we go on with that tomorrow. It is very important. Mấy anh chị bên thông báo đó, mình chia ra chia nhóm rồi, bắt đầu mình chia làm 5 nhóm. Thì cái danh sách này em sẽ gửi lên mail chung. Và để đọc sơ qua đi với chị Mai. Yes. Chị Hồng Vũ là nhóm 1, Đinh Mỹ Hồng nhóm 1, Lê Thị Thanh Nguyên nhóm 1, Hấu Hoàng Kim Giao nhóm 1, Nguyễn Thành Luân nhóm 1, Hồng Loan nhóm 1, Thạch Thị Hồng Loan nhóm 1, Phan Thị Phú Yên nhóm 1. Võ Đồng Phúc là nhóm 1. Các anh chị đánh dấu là nhớ cái số nhóm của mình, hoặc là danh sách này em sẽ gửi lên mail chung. Duy Linh là nhóm 2, Hải Đăng nhóm 2, Thảo Nguyên nhóm 2, Xuân Phú nhóm 2, Thôi Nguyên nhóm 2, Bùi Trang, Mai Trang nhóm 2, Ngọc Sương nhóm 2. Nhóm 3 là có Lê Công Thảo là nhóm 3, Cẩm Loan nhóm 3, Ngọc Dung nhóm 3, Đặng Phúc nhóm 3, Kim Quang nhóm 3, Ngọc Duyên nhóm 3, Diễm Phúc nhóm 3, Hồng Tú nhóm 3, Phương Hoài nhóm 4, Cẩm Nguyên nhóm 4, Tấn Thi nhóm 4, Thùy Trang nhóm 4, Tư nhóm 4, Thành Nhân nhóm 4, Thắng nhóm 4, Trà Liệu nhóm 4. Nhóm 5 là có Hồng Quang, Mạnh Cường, Thanh Thúy, Lan Xuân, Thái Nam, Hồng Loan, Anh Dục, Kiết Tội là nhóm 5. Danh sách này sẽ được gửi lên mail chung với chị. I understand you the students already go on. Please read the background material. We're not starting tomorrow, we're starting the day after tomorrow, right? Yeah. Read the background material because we want people to come prepared to the lab. Thật ra thì cái bài lab này mình sẽ bắt đầu ngày thứ Tư là chứ không ngày mai mọi người là nhà đọc trước cái bài đó. And I don't know how many of you are familiar with lab work, but even the people who are familiar with lab work, it's always a good thing to remind yourself of safety regulations. So read the safety regulations before. Dạ. Mặc dù là thầy không biết trong phòng là có chuẩn bị đã quay những cái công việc trong phòng lab rồi, nhưng mà trên chỗ đó có những người mà đã làm chuyên gia trong phòng lab đó cũng đang yêu cầu coi cái phần cái nội quy an toàn trong thí nghiệm những chị nhà đọc. Okay. Vậy là sau cái bài hôm nay thầy Mà
không nhất thiết nó nói ý chứ còn cái ổng đó thì cái nhận ra cái bản chất là mình gốc thì mình phân tích mình để đi phân tích cái này mình cảm thấy là còn đẹp nữa chứ phần trước rồi còn nếu cái này nó nặng với chuyên ngành môi trường